President Ramaphosa u ri tiko ri fanele ku languta kahle mhaka ya byala tanihiloko mfumo wu endla nkosi wa vana lava loveke exipotsweni xa enyobeni eEastern Cape. Nungu wa vanhu va khomiwa loko magondzo makulu le Mpumalanga ku katsa na gondzo ra N4 ya pfariwa hi xitereko xo nyanya ku durha ka petrol na diesel. Kasi ka mitlangu endzhaku ko hlula Super Falcons ta Nigeria eMorocco, mundzuku banyana va lava ku endla tano na le ka Burundi. Vakayina enkarhi nakambe lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Va mindyangu ya vana lava loveke enyobeni xipotsweni xa le enyobeni eEast London, Eastern Cape, va lele na vafi lavaya hi mihloti enkosini lowu a wu lulamisiwe hi mfumo. Va endleriwe nkosi wun'we namuntlha naswona va ka vona va ta va lahla ku ya ku hambana ka masiku emaheleni ya vhiki. Loko a vulavula na vayoweri, murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u sole va bindzu ra byalwa lava tlulaka milawu ya tiko hi ku xavisela vana switsotsi. Rifu ra 21 wa vana ethavenini ya enyobeni eEast London ra chavise vo tala. Namuntlha mfumo wu enge nkosi wa vona. Moya wa gome a wu hunga enkosini lowu. President Cyril Ramaphosa loyi a ri wun'wana wa vayoweri enkosini u vule leswaku tithavene ti fanele ti soriwa ku va ti xavisela vana byalwa. These were young people full of life. They wanted a place to meet with their friends and have a good time to celebrate the end of their exams. It is shameful that there are people out there who are, one, blaming the parents, who are blaming the young people for going there, and blame must be laid at the feet of those who are making money of the dreams and the lives of young people of South Africa by breaking the law and selling alcohol to underage children. Ramaphosa u tlhela a lemukisa leswaku ku na nawu lowu nga erivaleni mayelana ku nwa byalwa malembe ya nga ringanelanga na ku xavisiwa ka byalwa. U vula leswaku khombo leri nga wela tiko ri humelela eka thaveni ya byalwa na vanhu lavakulukumba hayi eka ndhawu ya vana. President u humese marito ya vukarhi eka vinyi va tithavene. This is now a moment for us as a nation to confront this issue. And we must say we are now going to draw the line. We are now going to say if you are a tavern and you sell alcohol to underage children, that tavern must be closed and be closed permanently. Va mindyangu ya vana lava nga gawa na vanghana va vavisekile swinene emoyeni. Sibhlungu kakhulu sibhlungu ngoba asiyazi ukuthi kwenzeke ntoni. Nangoku bekuthiwe South sisiza apha sibe siyazi cause of death yakhe but asiyazi. So sisebhlungu kakhulu ngoba sazi ukuthi kwenzeke ntoni pha asiyazi isizathu soba kanti leli kule ndawo. I can feel myself breaking down ngaphakathi kubhlungu. It's not easy at all. Kushiwa ngesinako esimalangeni. Ndithi noba sendilele ndivela ntsini yakhe ichoyo kuzoba nzima kakhulu xa engekho ngoku. Vafundisi na vona a va ri kona ku ta khoma mindyangu xikaka ka nkarhi lowo tika. When you were young, I covered you with blankets. But when you grew old, I covered you with prayers. The greatest pain you can experience is not the loss of your mother or your father or your spouse. It is the loss of your child. Baninzi abangabuyanga uthi udibana naye apha esitratweni enxila uthiwe lo waqala mhla walahlekelwa ngumntana wakhe. There's no guarantee because the pain of losing a child ayichazeki. Endzhaku nkosi lowu wa namuntlha vana va ta va karhi va lahliwa hi va mindyangu ya vona hi ku ya hi ku hambana ka masiku.
Maphorisa eMpumalanga va khome nhungu wa vanhu mayelana na xitereko xo nyanya ka mafurha ya swo famba. Magondzo yo nghena no huma edorobeni ra Mbombela a ya pfariwile hi tilori na mimovha. Vatereki va kombisa ku vilela hi ku durha ka petrol na diesel. Nhlamulo Mabasa ematikweni ya Mahungu. Fambo mixo wa namuntlha kusukela hi matakuxa tilori leti a ti tirhisiwa ku pfala magondzo ku katsa gondzo lerikulu ra N4 ro ya eMozambique. Vachayeri kun'we na vakhandziyi va sele va haganekile naswona mavhengele a ya pfariwile. I took a bus from Babatone. I have to go to Hazyview for an interview. So due to the strike, we have to walk for a mile, and then I even met an incident where this, what do you call these people? They were about to attack me, but I ran for my life. Lana is affected by my transport to 16. Asat ngoba thina sibe emsebenzini for night shift besebenza ebusuku. Nasifika lekuseni kumele simuke sibona ukuthi konke emgwaqo uvaliwe asikhona ukumuka sibile emakhaya. Maphorisa va sole ku pfariwa ka magondzo naswona nhungu wa vanhu va khomiwile. Allegations that we have received up to so far is that it is a protest over the fuel price, the hiking fuel price, and mainly the other allegation is that this was done by the taxi operators who were very much dissatisfied with the fuel price. So as a result, they went to the street, and the unfortunate part of it is that they utilized the trucks. The allegation is that they forced the truck drivers to blockade the road with those trucks and took the keys and left those trucks on the roads. Maphorisa va ye mahlweni va vamba ngoma exivindzini xa doroba ra Mbombela na tindhawu te le kusuhi. Nhlamulo Mabasa wa Mahungu ya SABC eMbombela eMpumalanga. MaAfrika-Dzonga va tsundzuxiwa ku tima michini le kaya leyi tirhisaka gezi ngopfu tanihiloko swiphiqo swa mphakelo wa gezi swi ya emahlweni. Eskom va le ku timeni ka gezi eka stage 5 sweswi naswona va ri ku ta va ntshamiselo maxelo na vhiki leri hinkwaro. Kasi eka masipala wa Tshwane ePitori swiphiqo swa gezi a swa ha ri swa Eskom ntsena se ku nghenelele na vatsotsi. Mphakelo wa gezi hi ku siyerisana wu ve eka stage 6 kusukela vhiki leri nga hundza hi Wavunharhu. MaAfrika-Dzonga va ya mahlweni va hanya eka swiyimo swo tika hikwalaho ka ku timiwa ka gezi nkarhi ni nkarhi. Kambe edorobeni ra Tshwane xiyimo xo ya xinyanya tanihileswi ku timiwa ka gezi ku nga riki hi mhaka ya mphakelo wa gezi hi ku siyerisana ntsena. Electrical networks are not designed to be switched on and off with the frequency that we see under load shedding. They are meant to primarily be on. Obviously here and there where you have an issue they would be off, but they are not designed to be switched on and off. Vativi va tsundzuxe vurhangeri mayelana ni ntlhontlho lowu va faneleke ku tekela enhlokweni. Even the criminals also take that advice and also plan their criminality. So we find ourselves having more cable theft and vandalism of our infrastructure during load shedding. Swigevenga naswona swi kuma nkarhi wo endla vubihi ku olova tanihileswi ku hanyiwaka exinyamini. When the power is switched off, that equipment becomes vulnerable to criminal activity. So people understand or know that when the power outages are going to take place, and as a consequence, they know that that equipment will not be active or not be live. And so it means that it gives them an opportunity to go in and remove the cables or damage the transformers and remove sensitive equipment within the transformers. Satetano vaakatiko va tsundzuxiwe ku hunguta ku onhakeriwa hikwalaho ka ku timiwa ka gezi hi ku tima switirhisiwa swa gezi loko gezi ri nga se vuya ni ku tlhela va yima xinkarhananyana va nge se lumi ka switirhisiwa swa gezi hambiloko se gezi ri vuyile. Eskom va tlhela va vula leswaku gezi ri ta emahlweni ri timiwa eka mavhiki lama taka tanihileswi ku nga riki na mphakelo wo ringanela. Murhangeri wa nhlangano wa vaakatiko wa Action Society AN Cameroon u ri nhlangano wa vona wu ta mangala holobye wa maphorisa Bekicele eka hofisi ya IPID. Leswi ta endzhaku ka loko Cameroon a susiwe hi nkani hi maphorisa enhlengeleteni ya holobye na vaakatiko leyi a yi ri eGugulethu, Cape Town. Cameroon u banene hi marito na Cele hi nkarhi wa nhlengeletano ya kona leyi a yi kanela ku nyanya ka vugevenga endhawini liya. Xifundzhankulu Western Cape xi na kwalomu ka 5 wa switichi swa maphorisa eka swa 30 laha ku mangariwaka ngopfu vugevenga laha tikweni, laha ku mangariwa swinene timhangu to pfinya ni ku dlaya. Xitichi xa Delft, Kraaifontein, Nyanga, Harare na Gugulethu hi swin'wana swa leswi nga khumbeka swinene eWestern Cape. Hi nkarhi wa nhlengeletano yo nyikana switsundzuxo ku ve na njhekanjhekisano kumbe ku tsukiselana mahlo exikarhi ka holobye wa maphorisa Bekicele na AN Cameroon. This gentleman
spoke a lot of things about me. I sat down and I listened. I listened on many things he said. I listened, I respected him, I allowed him to speak, but he can't listen. That's the kind of behavior, that's the kind of the rotten mentality to behave that there are superhumans, there are super race and other people. That's a problem we're facing in this country. People not learning that we're all equal. Cameron uri nhlangano wakwe wu ta mangala nandzu eka IPID mayelana na ku va wu nga khomiwanga kahle hi maphorisa. The Action Society has met this morning with our legal team, and we discussed a few options. One will definitely be that we will be going to IPID to lay a complaint because of the way that police handled me yesterday. But I think I think what's important about yesterday is the way that Minister of Police Bheki Cele behaved himself. I think it shows a lot about the state of policing in South Africa. Nhlangano wu ale xirhambo xa nhlengeletano laha wu nga vula leswaku ko va ntsena mabulo. Wuri na sweswi a wu si kuma nhlamulo eka swikombelo swa n'waxemu. Leti bafuna ziva safe. For example, the umzekelo town eRondebosch, eSeapoint, eClermont kukho CCTV cameras. Isele liyabanja balenze into ethile. Vaaka ndhawu va ri vugevenga a bya ha lawuleki laha va kombelaka leswaku ku nghenisiwa tikhamera ta CCTV ni ku engetela vukona bya maphorisa. Malangute Mahungu eka SABC 2 vaaka ndhawu va le Njelere kusuhi ne le Luitrigad eLimpopo ku katsa na mabindzu endhawini liya va nga ha vuyeriwa hi projeke ya ku akiwa ka xibedhlele xa manguva lawa le ka vona. Projeke i xiphemu xa mpfuno wa swa vutshunguri wa mani na mani NHI lowu kunguhatiwaka laha tikweni. Ntirho wo aka wu ta sungula ku nga ri khale. Xibedhlele xa khale xa Siloam xa ndhawu liya lexi nga akiwa hi va 1940 xi hlakarile. Projeke yi simeke hi khale ka President Jacob Zuma kombo wa malembe lama nga hundza. Xiphemu xo sungula lexi katsaka ni vutshamo bya madokodela se xi herile. Ku aviwe kwalomu ka biliyoni 1 eka xiphemu xa vumbirhi xa projeke. Van'wamabindzu va ta vuyeriwa eka projeke leyi tanihi leswi mamiliyoni 132 wa tirhandi yi nga averiwa vona. Rinesa vura mabindu va fana uri kwalebelo ro do benefita nga ndlela ya vhuḓi nga maanḓesa. Ndo lavhelesa uri vhunzhi ka musi ya zwithu zwine zwa vha zwi khou ḓiitea kha musi hu tshi vha na dzi thendara. Madzanadzana wa vanhu va masipala wa Thulamela na Makhado va ta thoriwa eka projeke. Xibedhlele lexi xa Silumo xi korhokela kwalomu ka 300 wa switandi ehansi ka timasipala timbirhi ta Thulamela na Makhado. Nṋe ri khou lavhelela uri ḓo vha na tshanduko. Zwi ḓo dovha zwa thusa uri na vhathu vha tshi khou ḓo ongiwa. U fhaṱwa tshibadela tsha Silomo tshi ḓo ri takadza ngori vhalwadze vha ḓo tsireledzea vha ḓo dzula zwavhuḓi. Projeke leyi yi ta fika emakumu hi 2026. Tiko akelana ra Zimbabwe ri hoxiwe ka nxaxamelo wa matiko lama sikaka hi ndlala. Leswi i ku ya hi xiviko xa lembe leri xa nhlangano wa swakudya wa misava WFP. Xiviko xi ri xiyimo xa le Zimbabwe xi nyanyise hi COVID-19 na maxangu ya ikhonomi etikweni riya. Sweswi minhlangano leyi nga riki ya mfumo yi sungule ku pfuna vaakatiko va Zimbabwe hi tindlela to hambanahambana to ti endlela swakudya no lwa na ndlala hambi ku ri na le madorobeni. Loko ntungu wa COVID-19 u hlasela tiko ra Zimbabwe, vanhu vo tala lava tshamaka etindhawini ta le madorobeni ku katsa na Angelina Chabata wa 39 wa malembe hi vukhale a va hanya va nga tivi ku ri siku ra mundzuku ri ta pfuka ri va khomele yini xo va hanyisa. Vutomi bya tika a hi koti ku dya kahle. Minkarhi yin'wana hi dya matsavu ya rihava matamatisa kumbe mafurha. Loko ntshikelelo wa nkayivelo wa swakudya u tinyika matimba, minhlangano yo phalala yi vuye nghenelela. They started with providing food hampers, but I think there were a number of challenges that they faced, so they abandoned that and went the route of trying to build resilience amongst the most vulnerable members of the community. Projects such as detergent marking, rabbit production,
mushroom production, and here we are at this one, it's hydroponics. Minhlangano yo phalala yi karhi ku ringeta ku pfuna van'wamapurasi. Endzhaku ko sungula ku byala mushroom ndzi vone vutomi byi antswa swinene, ndzi kote ku kuma $374 wa tidolara. Vana va nga siya exikolweni va suka va dyile. Ku humelela ka project leyi swi ta pfuna vutomi bya vaaki vo tala no tlhela swi pfuna nkayivelo wa swakudya lowu nga langutana na tiko ra Zimbabwe. Randi yi vevukile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 682 cents, pondo i 20 rand 2 cents, euro i 17 rand 12 cents, kasi pula ya tiko akulana na Botswana i 1 rand na 32 cents. Nsuku i $1,739 a ounce, platinum i $850 a ounce, kasi nxavo oil mbisi mphongolo yin'we u durha $99 wa tidolara na $73 wa cents. Banyana va ri va swi twisisa kahle leswaku ku va va hlule Nigeria a swi vuli ku va fike ekanana eka mphikizano wa AFCON eMorocco. Xipano vhiki leri xi sungule mphikizano hi ku ba Super Falcons ta Nigeria hi 2-1. Va ya ombana Burundi eka ntlangu wa vumbirhi mundzuku, naswona va ri va ya ka ntlangu luwa hi ntamu wukulu. Banyana va tshembisa ku heta va ri henhla eka ntlawa lowu va nga eka wona. Endzhaku ko hlula vasirheleri va xidlodlo xipano xa Super Falcons ta Nigeria, kambe a va fanelanga ku tekela mitlangu yimbirhi leyi va saleka na yona ehansi. Banyana va ta tlanga na Burundi na Botswana. Look, a good start in the tournament, irrespective even of who the opponents are. It's always good. It sets the tone for the rest of the tournament. It also gives you a lot of confidence. The momentum shift changes. The mindset changes completely. Then you get that big result in the first game. And yes, we're not forgetting about the other teams in the group, but it's all about the first game. The first game is the most important for any tournament. Otherwise, you're on the back foot all the time. We've got to fight harder. We've got to jump higher. When they raise the levels, we've got to raise that even higher. We know the quality that we have in our group, and if the players play to their true potential, then we should get a positive result. Vatlangi va fanele ku tiyimisela erivaleni, naswona va na ku navela ku fikelela semifinal ya mphikizano, leswi swi nga ta endla leswaku va ringanela ku ya tlanga eka World Cup ya FIFA eAustralia na New Zealand lembe leri taka ra 2023. I think it will be very important for us to approach the other two games with the same amount of respect, knowing that even if we don't do well in our first game, we still have those two games to get maximum points. So for me, it's just to give the other teams the same respect because they have nothing to lose. It's their first time in the tournament, so they'll do their best to get positive results. And for us, just to approach it the same way and hopefully get the best out of it. Vatlangi va swi tiva leswaku ntlangu wa vona na Burundi a ku nge vi lowu olovaka endzhaku ka loko under 20 ya vona yi hluriwile Burundi nkarhi lowu nga hundza. Well, ke dlalile le Burundi ka under 20 and nako re le ko bone re lose 2-0, so wa khona bona gore ke batho ba ntseng yang and for sure ba improvile jaka as a team and le Botswana lone ra itse gore ha dlala le South Africa batla go tswela pele, so re tla bona gore di result di reng. Ntlangu exikarhi ka Afrika-Dzonga na Burundi wu ta sungula hi awara ya 7 madyambu ya mundzuku. Tiko ra Eswatini va hlule Mauritius hi tigolo 3 eka tandza eka mphikizano wa 2022 COSAFA Cup lowu nga khomeriwa eKings Wellington Stadium eDurban nhlekani wa namuntlha. Ku hlula ka Eswatini swi va veka ka xiyimo xa kahle xo hundzela eka ringo ra quarter final ta mphikizano. Swaziland a va lawula ntlangu kusukela masunguleni, naswona va vuye va kuma penalty endzhaku ka loko Jock Prosper a khome bolo endzeni ka bokisi. Mukapteni Lindo Mkhota u vuye a huwisa kusuka eka penalty naswona a veka Swaziland emahlweni. Swaziland va ye emahlweni va lawula ntlangu naswona a va hlasela swinene, kambe n'watipala John Lewe wa Mauritius hi yena a ri ku tirheni swinene. Mauritius na vona va te va ringeta ku kherisela, kambe hambi swi ri tano vatlangi va le ndzhaku va Swaziland va pfale hi matimba. Ku yiwe eka nkarhi wo wisa Swaziland va ha rhange emahlweni hi golo yin'we eka tanda. Eswatini
nge ba huse golo ya vumbirhi timinitinyana endzhaku ka nkarhi wo wisa kambe n'watipala John Lowe i vuye a tirha hi matimba nakambe ku sivela Mamba ku wisa. Lou Jackson u ringetile ku tirha hi matimba ku hundza eka vatlangi va le ndzhaku va Swaziland. Hambiswiritano loko a vuya a phasa bolo yi vuye yi pfariwa hi mutlangi wa le ndzhaku wa Swaziland hi vona va nga vuya va huwisa golo ya vumbirhi. Mamba hi yena a nga huwisa. A swi tekanga nkarhi Swaziland va nge se huwisa golo yin'wana ya vunharhu hi nenge wa Sabelo Ndziniza naswona va hetelela va hlula ntlangu hi tigolo tinharhu eka tandza. Kasi nga skimeta hi kombele ku twa mavonelo ya n'wina mayelana na ku tlakuka ka nxavo wa petrol na man'wana mafurha. Petrol se yi hundze eka 26 rand hi litara. Timovha a ti nga ha ta famba emitirhweni hi ta salela ku vuyela back to square one ka timhaka ta ku xava tibasikiri munhu a kotaka entirhweni hi yona hi ku timhaka ta ku khandziya movha timhaka ta ku ri na movha petroli yi ka yi durha a swi pfuni nchumu. Ku tlakuka ka mafurha swi hi vangela ntshikelelo hi mhaka ku na hina loko hi khandziya swibazana hina va fambe hi milenge tipurayisi swo boha ti tlakusiwa se a ni ta ku na fish oil va nga yi hungutanyana va yi hungutanyana xipurayisana kwala mavhengeleni ma kwala makaya ku ri ta kota ku xaveka hi ku se hi toloveleni ku sweka khavichi hi mafurha manyama ya hoci va ta yi wisanyana. Sweswi no fikelela ku xava mugayo na xixevo ntsena na ku sala na swimalanyana swa ku ya ntirhweni leswin'wani a na ha xavi no vona van'wani va swi xava va dya heyi ha swa tika. Loko aka xifambo xin'wana na xin'wana hambiloko mina ni nga ri na movha i ku loko se ni huma ni famba ni ya ku khandziyeni loko ni fika le na mina ni fanele ni ngeteleriwa mali hi ku na vona va ngeteleriwile se swa ni khumba ku kumeka va karhi va durheriwa hi ndlela leyi. Hina ho ka hi nga tirhi hi ya famba njhani loko hi ya madorobeni hi ya xava swakudya lava hi nga tshembela ka ti-350 and 350 masiku lama a ya hova mali yo tala ni a swi hi khomi kahle leswi swi endlekaka swa ku gonya hi petrol na mafurha na ti-diesel a heyi. Mahungu lama mkhomelwana namuntlha endzhaku ka mavhengele Mani Mathonsi ta hi tisela ta maxele mina vito ni Musa Mabunda ri pereni.